Dear ladies and gentlemen, we're ready to start the next technical session. We're kindly asking you please to take your seats in the hall. Thank you. Біздер 1 минутта бастайтын боламыз. Dear ladies and gentlemen, we'll be starting in 1 minute, so please take your seats in the hall. Барлығыңызға қайырлы күн. Менің атым Марат Қуатов, Жерұйық компаниясынан. Бүгін осы техникалық сессияның жүргізушімін. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. My name is Marat Kuatov. I'm from Жерұйық company. And it is both an honor and privilege for me to moderate this technical session today. Ең алдымен баршаңызды біздің орталық комиссияның 30 жылдық мерейтоймен құттықтағым келіп тұр. Бүгін арамызда отырған ЦКРР ардагерлеріне еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға қосқан зор үлестері үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Бүгін бар құрмет сіздерде, келгендеріңізге көп рахмет, мың алғыс сізге. Бүгін бізде қызықты баяндамалар күтіп тұр, сондықтан алғашқы спикерді шақыруға рұқсат етіңіздер. Let me invite the first speaker of today's technical session to the stage. It's Dr. Hu Guo from Beijing Future Petrotech Company, China, and he'll speak on field-proven chemical EOR techniques for mature fields. So please, let's welcome Dr. Hu Guo with a round of applause. Thank you. Thank you very much. And in the morning, we have learned that polymer is important and key chemical EOR technology. And I want to show some examples
to show that how chemical UR can stabilize oil production and also significantly enhance oil recovery by actual field applications in China. So the first introduction, and as we know that there are various UR techniques or IOR techniques, and the main purpose is to reduce remaining oil recovery, remaining oil saturation. Here I use remaining oil saturation and didn't use residual oil saturation because as we may know that SP has published recently a report regarding the definition of IOR and UR, and so in this case, and perhaps for the real oil fields, remaining oil recovery may be the most important target, except for maybe for some UR techniques. So from this slide, we can show that the four mechanisms of UR or IOR. First one is mobility control, or to improve the mobility ratio between displacing phase and displaced phase. And the second one is interfacial tension, and that is the most functional role of surfactants. For instance, surfactant UR. And then the third one is vitality change, and the last one is pressure maintaining, which is often ignored or not given special attention. And for the first, the most important is that mobility control, and we may know that for thermal UR, we use heat to reduce the viscosity of oil, so it can the mobility ratio can significantly improve. So the sweep efficiency was significantly enlarged, and which enhanced oil recovery. And then the most important is polymer UR, or and the Z UR techniques in this presentation was that field proving in actual fields or in very large scale. So except the one exception maybe is immiscible gas flooding, and in some oil fields it works perfect, but in others it do not work as good as expected. So for chemical UR, so for chemical UR, as we may know that in China they have many chemical UR projects. So, and this is some data, and I just compared oil production of China in 2014 and 2026. We can see that the total oil production was slightly increased, and but it's very that means in the past 10 years, the oil production of the nation was keeping stable and slightly increased. And for the four big oil companies in China, and the oil production is almost stable. One exception is China offshore oil company, like CNOOC. Its oil increase is very large, and for both CMPC and Sinopec, thanks to the chemical UR and other UR technologies, the oil production kept stable. And this slide shows some UR has been playing a significant strategy in the production in China, and
the total EOR accounted for around 17% of China's total oil, domestic oil production, and there are around 5 or more than 500 chemical EOR field projects in China, and we can see in the past the chemical EOR production kept stable, and the latest data is it accounted for 7%, and for CNPC the chemical EOR production accounted for 11%, and for Sinopec it is 9%. And now we can have a look at the biggest oil field in China, Daqing oil field in the past. And as we know that in 1996, polymer flooding has been used commercially in Daqing, and from about, say, 30 years, totally 12 oil comes from chemical EOR in Daqing. In addition to Daqing oil field, Shengli and Henan oil field has also applied chemical EOR in a very large scale. And this figure shows the past, say, 30 years oil production in CNPC, and especially the oil production from chemical EOR, and are more than 280 field projects were conducted, and the green column shows the polymer flooding, and that one is, say, surfactant and ASP flooding, and say, the yellow color shows the oil from surfactant polymer flooding. So this is the data from real oil field applications. So it is this figure directly shows that chemical EOR can increase oil recovery and also stabilize oil production. And this one shows the EOR techniques developed history in Sinopec, and we can see that polymer flooding was the first choice, but from lab to pilot to enlarge the field test and to commercial application of polymer flooding, it takes more than maybe many years. So chemical EOR is not existing. And then in 1997, that is the first time that polymer flooding was commercially used extensively in Sinopec, especially in Shengli. And now, because the Shengli oil field is the reservoir were developed into 5 or 4 different types. So they developed we call it the second or the third generation of polymer flooding. And this figure also shows that for the high permeable sandstone reservoir in Shengli, the sand production is very serious. So even the ASP was field tested in 2 fields, and the oil cover is good, but it was not used. And instead, surfactant and polymers were popular. So, and it was finally commercially used in 2008. So, and recently there is another issue. It is if we used or that has always been an issue. If we have used polymer flooding, what is next? So that is post-polymer flooding technologies. That is we called, or researchers called heterophase flooding. That is surfactant polymer plus polymer gel to use this technology for the areas that have already been
flooded by polymers, and that is in 2018 it was promoted largely. So, and this figure also showed that for offshore chemical UR, it is very, very, very difficult, even for the oil fields with very good experience in Sengli, and it is not easy to conduct an offshore polymer flooding. So, and the first one is, this morning, Gansier has mentioned SP flood in Sengli, and at present there is around that estimated 180 field projects. This figure showed the chemical UR production in Central Park in the past around 30 years, and this figure showed that polymer flooding dominated in Central Park, but surfactant and polymer was gaining a larger and larger portion, and there was around 30 or 29 field projects that was used heterophase flooding, that is surfactant and polymer flooding plus gel treatment in areas that have already been flooded by polymers. And the average incremental oil recovery in Sengli was estimated to 8 to 9% original oil place. This is a very high value considering the high temperature and high oil viscosity in Sengli oil field. And another oil field, that is Henan oil field, which also affiliated to Central Park. The right figure showed the oil production and also field projects in Henan oil field, and in Henan oil field is mainly polymer and SP and ASP and these three. And the right figure showed the chemical UR criteria to evaluate that was. So that is, we can see that 5 types, and for temperature lower than 90 centigrade, and chemical UR or polymer flood has been used widely, but for the temperature of 95, the technology is still in development. And now let's look at the story of offshore polymer, offshore chemical UR in CNOOC, and the first pilot started in 2003 and in Bohai Bay, and then it was enlarged into several projects. And the right figure showed the oil production from 3 projects. That is, one is polymer, one is polymer gel treatment, and the third one is surfactant polymer. The average incremental oil recovery was around of these 3 projects was 7%. And this figure also showed that for offshore, even for offshore, that was chemical UR can become a good choice or a good choice of UR to stabilize oil production. And then when we are asked for the aforementioned chemical UR techniques, polymer, surfactant polymer, and ASP, and also heterogeneous phase flooding, then what is which one should to select, should develop, and actually this should be based on the reservoirs conditions especially, and we surveyed on the cost of several surfactant polymer flood, and the left finger showed the 10
polymer floodings, say, incremental oil recovery factor, and it varied, and according to that was say features, and also it varied to the management of our operators, or sometimes the risk analysis, and the highest is can be say 20% increment or recovery of our surfactant polymers. So one may argue that if surfactant polymer can make so high increment or recovery, so why not surfactant polymer replace polymer flooding? Indeed, some experts in China believe that surfactant polymer should be the direction of chemical UR, but the right figure or the real cost comparisons or cost estimations shows that say polymer flooding can be the most cost competitive. Even the polymer flooding has lower incremental oil recovery factor compared with surfactant polymers, and this should be pay attention to that. Okay, this is should be attention that it is not easy to get the real cost of actual oil field. So this publication makes an say a good say estimate or a good survey. So so this figure shows that ASP had the highest incremental recovery, that is around 20%, and the red figure shows the polymer utility factor, and then the cost we should be keep in mind that cost optimization does not equal to lowest cost. We should consider both our recovery factor and also the cost, and also other issues like sustainability. And also, so to conclude, that is we do not forget the say the one function, that is pressure maintaining our chemical UR, because chemical UR is mainly based on water flooding, and so the other is that polymer flood is the most profitable and the most less risky, and the other shows that both SP and ASP has wide applications in China. So, and the super surfactant polymer is still under development. So that's all. Thanks for your attention. Thank you so much, Dr. Guo. Really impressive data shared, appreciated. Any questions? Есть ли вопросы к спикеру? Пускай покажет график 4 или 5, где график у него CNPC и... Can you go back to slide 4 or 5 with the plot from CNPC? Нет. The next. Нет. Нет, следующий. And the next one. Еще один график там был. Не этот. One more. Еще один. Keep going. Там с зеленым, синим было. Нет, следующий. Вот, стоп. This one. Стоп. Вот смотрите, вопрос такой. У нас добыча с применением синим полимеры, зеленым у нас SP идет, и красным. Мне вопрос, почему, начиная с 2006 года, они уменьшают применение полимера и переходят на другие виды, ну, ППД или там, я не знаю, мероприятия. Это первое. И второе, какой вид химических элементов были применены при методике химического воздействия на пласт? Thank you for your question. And the first one is why and about the numbers of using polymers or SP or a heterophase polymer.
actually, the header phase flooding were all used in areas that has already been polymer flooded. That is, within the 70 projects. And for surfactant polymers, it has better incremental recovery factor than polymer, but it also the cost is higher too. So actually, I don't know why so a wise number distribution. So, and the second question, So what's the root cause for decrease of polymer flood since early 2015? The root cause? Actually, I think it is caused by the lower incremental recovery factor of polymer flooding, but it has cost competitiveness. So maybe it's maybe. Frankly, I don't know. Thank you. What chemicals were used in CUR? That was the second question. И последний вопрос, наверное. Oh, you mean what chemical used? HPF? Yeah. Oh, for HPF, that is surfactants and and locally developed surfactants and polymers, and also we call and polymer gel, or it is called preformed particle polymer gel. It is the combinations of three chemicals, or at least three chemicals. So, yeah. Көп рахмет. Thank you so much, Dr. Hugo. Okay, thank you. Разрешите представить следующего спикера, кандидат технических наук Кунджаликова Клара Марзахановна с Казмунайгаз Engineering. Спикер представит систему организации и внедрения инноваций на активах АО НК Казмунайгаз. Ахмед. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать на нашем казахстанском форуме по методам увеличения нефтеотдачи. Пользуясь случаем, хочу поздравить председателя Центральной комиссии по разведке и разработке нефтегазовых месторождений Акбарова Ирлана Есеналиевича, наших уважаемых экспертов ЦКР с такой юбилейной датой. Пожелать вам крепкого здоровья и, конечно, еще плодотворной работы на благо нашего государства. Также хочу поздравить сегодняшнее наше нефтегазовое сообщество, которое присутствует в этом зале, с наступающим профессиональным праздником Днем работника нефтегазовой отрасли. Я думаю, мы все хорошо пообедали, поэтому тембр голоса мне нужно подобрать или усыпляющий, или, наоборот, пробуждающий. Да, хорошо. Итак, тема моего сегодняшнего доклада. Вообще, я хочу рассказать о том, как в национальной компании «Казмунайгаз» сегодня выстроена система организации и внедрения инноваций, то есть от подачи заявки до внедрения, до включения в долгосрочную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основа этой системы, да, можно следующий слайд, это центр ОПИ, скажем, цифровая платформа. А есть, да, переключатель? Ок. Это цифровая платформа, интернет-портал «Центр ОПИ», о котором я подробно расскажу далее.
Этот портал на сегодня разработан и функционирует на базе Казмунайгаз Инжиниринг. Наша компания Казмунайгаз Инжиниринг является научно-исследовательским центром компании Казмунайгаз. Она была основана в 2014 году как комплексно-научно-инжиниринговое сопровождение разведки, разработки, добычи и бурения углеводородных ресурсов для национальной компании Казмунайгаз. Для реализации стратегии инновационно-технического развития нашей компании ежегодно разрабатывается план мероприятий. И одной из таких программ, которая помогает внедрять новейшие технологии и техники повышения нефтеотдачи пластов по мере усложнения добычи, является программа технологических вызовов. Эта программа предусматривает применение методов повышения нефтеотдачи с индивидуальным подходом к каждому месторождению. В целом, Казмунайгаз, как национальная компания, я хочу сказать, сегодня открыта к внешнему обмену опытом. Казмунайгаз, внедряя новые методы увеличения нефтеотдачи, всегда открыт для обмена опытом и технологиями повышения коэффициента извлечения нефти. Итак, портал системы «Центр ОПИ». Этот портал представляет собой как единое окно для приема обращений заявителей на проведение опытно-промышленных испытаний в наших дочерних и зависимых организациях. До его появления, конечно, процесс подачи заявки, рассмотрения заявки был очень разрознен, и это мешало нам вести контроль за эффективностью новых техник и технологий, ну и, конечно, снижало прозрачность. Портал на сегодня решает несколько задач. Это, во-первых, он устанавливает единый порядок приема и обработки заявок на ОПИ по новой технике и технологии по всей группе компаний «Казмунайгаз». Во-вторых, он обеспечивает прозрачность процесса рассмотрения и сопровождения каждой заявки. В-третьих, он полностью переводит эту работу в цифровой формат по принципу одного окна, что упрощает взаимодействие между материнской компанией «Казмунайгаз», между КМГ инжинирингом, между дочерними независимыми компаниями и самими заявителями. То есть портал помогает нам формировать единую базу данных ОПИ, которая в дальнейшем используется для промышленного внедрения и тиражирования успешных технологий уже в масштабах всей нашей компании. Центр ОПИ включает свои преимущества. Это, во-первых, у нас есть возможность одновременно связаться со всеми 10 дочерними независимыми компаниями нашей организации. То есть, если раньше заявка приходила к самому нефтедобывающей организации, и он там сам рассматривал на своих НТСах, пытался внедрять и так далее, то сейчас это стало централизовано. И заявка, поданная заявителем, рассматривается сразу онлайн в присутствии всех 10 зависимых дочерних компаний. Что это нам дает? Какое преимущество? Благодаря встроенным таким сервисным инструментам все участники процесса получают возможность вести совместный мониторинг и контроль за движением заявки во всех этапах рассмотрения, от регистрации до завершения испытаний. Это, в свою очередь, повышает заинтересованность наших недропользователей в новых технологиях. Почему? Потому что поскольку они имеют право или имеют возможность заранее изучить и оценить предлагаемые решения прямо на портале. Также в основе нашего портала лежит единый алгоритм, который регламентирует весь жизненный цикл опытно-промышленных испытаний, то есть от подачи заявки до промышленных итогов. Алгоритм обеспечивает, я уже повторюсь, как говорила, во-первых, прозрачность, во-вторых, последовательность процессов, и на каждом этапе четко определяются ответственные участники и точки принятия решений. Такой подход, конечно, в первую очередь повышает качество отбора технологий за счет предварительной обработки заявок и научно-технической экспертизы.
И также это, в свою очередь, снижает технологические риски, производственные риски, да? То есть, когда заявка зарегистрированная уже на портале, передается нашим экспертам. У нас в КМГ Инжиниринг есть технико-экономический совет, где эксперты предварительно рассматривают всю документацию, оценивают решения, которые предлагает данная технология. Да? И на этом технико-экономическом совете мы совместно с нашими экспертами решаем, насколько эта технология готова, насколько она применима на том или другом месторождении, чьи недропользователи проявили интерес к этой технологии. Итоговым звеном всего этого процесса становится именно контроль эффективности испытания. Почему? Потому что результаты после проведенного ОПИ опять поступают в наш технико-экономический совет, где идет полномасштабная оценка этой технологии, оценивается ее эффективность, насколько она правильно, да, привела к тем ожидаемым результатам, которые мы ожидали от этой технологии. И в результате что? После рассмотрения эта технология, которая прошла ОПИ, рассматривается на научно-техническом совете нашей материнской компании «Казмунайгаз». После этого уже формируются рекомендации по дальнейшему тиражированию данной технологии. И сегодня я хочу как раз-таки сказать, что подтверждением было выступление наших специалистов дочерних организаций, которые сегодня продемонстрировали, какие новые техники и технологии позволяют повышать добычу на месторождениях, находящихся на 3-й, на 4-й стадии разработки. То есть вот эта система, которая выстроена сегодня в нашей компании, позволяет нам все-таки, предварительно оценив технологию, получить эффекты от ее тиражирования. Ну и на сегодняшний день, если посмотреть текущий статус, начиная с 2023 года на этот портал ОПИ было зарегистрировано 425 заявок. И как мы видим, по сегодняшний день уже 420 заявок у нас рассмотрено. Из них в 250 наши недропользователи нашли заинтересованность. Конечно, если посмотреть по ранжированию, по распределению заявок по нашим дочерним зависимым организациям, то мы видим, как бы в разрезе это представляет всего 83, да, технологии. Но, может быть, это не совсем равномерно распределено, но это показывает, что устойчивую вовлеченность наших активов компании в процесс рассмотрения заявок на проведение опытно-промышленных испытаний. То есть компания вовлечена, заинтересована в рассмотрении новых техник и технологий, которые сегодня предлагает рынок. Ну и если обратиться дальше к географии, да, технологической структуре наших заявок, то, как мы видим, посмотрите на этот слайд, практически 65% долю составляют наши казахстанские компании. И остальная часть приходится на ближнее и дальнее зарубежье. То есть это говорит о чем? О том, что наш центр ОПИ на сегодня востребован не только внутри страны, да, но мы и открыты к международному технологическому партнерству. Поэтому, уважаемые коллеги из ближнего, из дальнего зарубежья, пожалуйста, подавайте заявки на свои новые техники, технологии. Наш портал ОПИ поможет в кратчайшие сроки направить эту заявку именно тому недропользователю, который сегодня ждет вашей технологии и которым он нуждается. И наглядно, если сказать по техническим направлениям, конечно, мы видим, что большинство заявок приходится, возможно, в области механизированного фонда, там, текущего ремонта скважин, да, наземного оборудования. И также есть заявки, которые касаются разработки месторождения, повышения нефтеотдачи пластов, там, автоматизации и так далее. Такое распределение заявок, оно реально отражает технологические приоритеты добывающих активов национальной компании «Казмунайгаз». И я еще хочу сказать о том, что данные, которые накоплены, начиная с 2023 года на нашем портале ОПИ, напрямую формируют долгосрочные программы НИОКР компании на последующие года. Здесь тоже можно выделить таких 3 ключевых
эффекта, да, который благодаря этой работе мы имеем, это снижение рисков, это накопление знаний, это приоритеты НИОКР. То есть снижение рисков, научно-техническая экспертиза и наш научно-технический совет при КМГ «Инжиниринг» позволяет до начала проведения лабораторных или промышленных испытаний новой технологии заранее отсеять неэффективные, или лучше сказать, да, незрелые решения, которые приходят нам с различными заявками. Второе – это накопление знаний. То есть единая база данных ОПИ дает возможность тиражировать успешные технологии, в том числе направленные на увеличение коэффициента извлечения нефти и на другие активы нашей компании. Ну и в-третьих, формирование приоритетов НИОКР. Не случайно, да, если пойдем дальше, мы видим, что первая из 7 приоритетных задач долгосрочной программы НИОКР – это увеличение КИН и повышение нефтеотдачи, которая напрямую опирается на результаты обработки данных через центр ОПИ. Итоговая цель всей этой системы – это формирование единой системы научно-технологического развития «Казмунайгаз», обеспечивающей создание, апробацию, внедрение инновационных решений, которые повышают эффективность, устойчивость и конкурентоспособность нашей компании. Долгосрочная программа НИОКР включает 7 приоритетных направлений. Да, я не буду их перечислять, они здесь на слайде расписаны. И каждое из этих направлений несет свою ключевую задачу. Для реализации этих направлений выстроена последовательность из, скажем, нескольких шагов, то есть это выявление ключевых технологических вызовов, потребностей дочерних организаций, объединение ресурсов дочерних зависимых организаций. Здесь у нас имеются и большие коллаборации с научными вузами, да, с технологическими партнерами. Переход успешных разработок от испытаний к промышленному применению и, наконец, оценка технологической готовности, экономического эффекта и практической применимости результатов – все это объединяется в единое цифровое пространство для формирования отбора, мониторинга и оценки проектов по методам увеличения нефтеотдачи. И в заключение, уважаемые коллеги, хочу сказать, что центр ОПИ, который сейчас функционирует на базе «Казмунайгаз инжиниринга», это не просто цифровой сервис для подачи заявок, да, а полноценный инструмент, который позволяет нам управлять инновациями в компании. От первого обращения заявителя до формирования стратегических приоритетов научно-исследовательской работы компании на много времени вперед. Такой подход вообще позволяет национальной компании «Казмунайгаз» системно внедрять новые технологии, снижать риски и повышать эффективность разработок. Благодарю за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Рахмет большое, Клара Марзахановна. Есть ли вопросы? Да, есть вопрос. Можно микрофон в зал? Сзади. Спасибо большое за доклад. Очень интересно было узнать опыт Казмунайгаза. Ну вот мы увидели, что действительно для компании есть эффект, связанный с управлением, с распределением, да, инноваций. А вот для владельцев технологий вы приобретаете лицензионные права или как? Каким образом вы стимулируете вот, появление и подачу заявок? Смотрите, как мы стимулируем, потому что в большинстве случаев ОПИ у нас происходит или проводится на безвозмездной основе. Но, например, скажем, те технологии, которые требуют больших капиталовложений, сразу в договорах при проведении ОПИ это все прописывается, что какая должна быть эффективность, что мы получаем, где, на каком этапе мы будем уже оплачивать их услуги и так далее. Есть компании, которые приходят с такими очень инновационными, хорошими технологиями и которые не готовы делиться, да, своими патентами, лицензиями и так далее. Мы даем им участки для проведения, после этого дальше обсуждается. Если есть возможность дальше продления этих технологий, то мы стараемся совместно
разработать вместе с ними вот эти вот механизмы передачи возможности этих технологий как трансфер уже в копилку казахстанских компаний. То есть у вас индивидуальный подход к каждому проекту? Обязательно, да, обязательно Спасибо. индивидуальный подход. Рахмет, есть ли еще вопросы? Да, здесь. Там, по-моему, слайд номер 5, там я немножко не понял, где заявка, потом ОПИ и окончание ОПИ, по-моему, да? Вот, смотрите, первый Узенказмунайгаз, подготовка ОПИ 8, проведение 3, а завершение 10. Угу. Здесь просто ранжирование по 3 стадиям, то есть у нас есть уже 10 завершенных ОПИ, сейчас находится 8 заявок на подготовку к ОПИ, то есть они проходят верификацию на технико-экономическом совете, на НТС Казмунайгаза. И есть 3 технологии, которые на сегодняшний день уже идет их испытание на месторождениях Узенмунайгаз. Понял, спасибо. И второе, это который сейчас был 8-й слайд, ну, немножко просто для... Да, вперед пролистайте, пожалуйста. Для грамматики. Может, сейчас уже по-новому, через 30 лет, увеличение КИН и повышение нефтеотдачи, это называется масло масляное. Раньше КИН назывался нефтеотдачей. Потом сейчас начали называть немножко коэффициент извлечения нефти. То же самое второй. Продуктивность трудноизвлекаемых и низкопроницаемый запас. Да. Тоже масло масляное. А то подумают, что это и то. Согласна, но мы же внедряем искусственный интеллект, поэтому, возможно, где-то... Тогда понятно, да, все. Безработицы не будет. Проскользнулось большое количество синонимов. Давайте последний вопрос. Да, добрый день. Институт геологических наук. Можно словом 5-й слайд? Вот очень хотелось бы, помимо завершенных 36, увидеть такой же столбик, сколько из завершенных успешных. Сколько из завершенных успешных на сегодня, но вот врать не буду, это в районе 10 ОПИ, которые успешны и сейчас уже начинают тиражироваться на наших месторождениях. Сегодня вот как раз-таки доказательством было выступление Эмба Мунайгаз. Те технологии, которые получили апробированы на небольших участках, сегодня они активно развивают и тиражируют на своих месторождениях. Рахмет большой. Я воспользуюсь случаем, задам быстрый короткий вопрос, последний. Вот мы поговорили про успешное завершение ОПИ. Вопросов не будет. Есть ли материальный вопрос? А есть ли поощрение для специалистов, которые подали заявку и чьи идеи были успешно завершены? Для этого у нас в компании есть множество мероприятий, которые проводятся. Это и лучшая творческая работа среди молодых специалистов, это и лучшие по профессии, где рассматриваются их идеи, рационализаторские идеи. И там есть, конечно, поощрение. И в материальном плане есть поощрение тем, что и на стажировки отправляются в крупные компании для того, чтобы продолжить карьеру и для появления лучших компетенций в практике этого специалиста. Рахмет. Это объясняет 425 идей, которые вы получили. Рахмет большой. Давайте перейдем к следующему спикеру. Спасибо. Да, Рахмет. Следующий спикер Иван Маринин, Самара Нипинефть. Очень интересная тема, менее техническая, но является одним из ключевой для успешного масштабирования МУН в Казахстане. Это экономические, фискальные механизмы. Пожалуйста, Иван. Работает пульт, да? Да, работает, и у нас еще будет 10 минут таймер, если что, не удивляйтесь этого. Спасибо большое. Коллеги, еще раз здравствуйте. Иван Маринин, Самара. Еще раз хочу поблагодарить организаторов, спонсоров, всех участников, в том числе сидящих в данном зале. Нам очень приятно, спасибо большое. Тема доклада, наверное, не совсем стандартная для подобного форума, но все-таки хотелось ее осветить. Очень много технических, технологических ограничений, но почему-то малое влияние уделяется экономическим ограничениям. Поэтому тему нашего доклада представить фискальные инвестиционные ловушки при реализации крупномасштабного внедрения методов увеличения нефтеотдачи. Итак, начнем с актуальности. Актуальность всем понятна. Структура запасов как в России, так и в Республике Казахстан из года в год только ухудшается. В целом, по структуре ухудшения понятно, что очень большое количество зрелых месторождений. К примеру, если взять Российскую Федерацию, то половина запасов в настоящий момент при действующей системе налогообложения в связи с увеличением себестоимости на добычу нефти требует как минимум стимулирования налоговой базы. Из этих
половина запасов, которые требуют потенциального льготирования, порядка 60% являются трудноизвлекаемыми. Республика Казахстан по своей ресурсной базе, судя по тем источникам, которые представлены в свободном доступе, также далеко не ушел. Порядка 70% месторождений относятся к выработкам. Что хочется сказать, что геологоразведка, она пополняет запасы. Методы увеличения нефтеотдачи повышают кин зрелого месторождения. Чего не хватает для крупного масштаба? На наш взгляд, прежде всего, экономического механизма, который эти условия масштабирования позволит реализовать. Итак, на наш взгляд, с точки зрения экономики, вызов сегодняшнего дня – это прежде всего реализация механизма масштабирования. Какие есть предпосылки? Предпосылки связаны с ресурсной базой, как я отметил, раз. Технологии, компетенции, о них уже очень много сегодня сказано. Они уже все есть, пилоты подтверждены, лабораторные испытания проведены. Понимание, отраслевой запрос. Каждую конференцию в Республике Казахстан, в России всегда обсуждается вопрос стимулирования. В чем же неразрешенный разрыв? А разрыв в том, что у нас, как правило, присутствует инвестиционный барьер между стадиями пилота и промышленного внедрения. В связи с этим главный вызов – это как превратить подтвержденный технологический эффект в инвестиционно устойчивый промышленный проект. Кратко хочется показать модельные расчеты по экономике проекта МУН. Но что хочется представить? Для примера взяли модельный расчет по налоговому кодексу Российской Федерации для среднестатистического месторождения. Сразу скажу, это то месторождение, на котором в 2019 году был реализован проект по полимерному заводнению. Сценарные условия взяли около $80, это цена, стоимость реализации нефти Юрлс за баррель. Курс доллара к национальной валюте составлял 78 рублей за доллар. Вот при выручке за 1 баррель $80 налоговая система стандартная изымает порядка $57 налога НДПИ. Затраты, связанные с добычей, связанные с транспортировкой, они, как правило, незначительные. И, по сути дела, у недропользователя при отсутствии реализации методов увеличения нефтеотдачи остается маржа порядка $13,5, что, согласитесь, не так много. Справа приведены структуры издержек на реализацию методов увеличения нефтеотдачи. Это не наши данные, источники все приведены, они верифицированы, их можно проверить. Как показывает мировая практика, на каждый баррель дополнительно добытой нефти в среднем расходуется опексов и капексов от $10 до $47. В связи с такой экономикой проекта становится очевиден вопрос, а как крупномасштабно переходить к реализации сложных технологий, сложных методов? Теперь к теме доклада. Почему ловушка и в чем эта ловушка заключается? А ловушка в следующем, что существует прямая асимметрия. Асимметрия между интересами недропользователя и интересами государства. Согласитесь, что у недропользователя очень много рисков при реализации подобных проектов, на которые он никаким образом повлиять не может. Это и стоимость нефти, это и курс национальной валюты, это и стоимость капитала, ставка дисконтирования, а также геолого-технологические риски, связанные с реализацией, которые по каждому из этих параметров колебания за последние 5 лет составили более 100%. Путем наложения одного показателя на другой мы получаем пространство вариативности решений более 1000%. Таким образом, у недропользователя, ну, по крайней мере, в России это точно, остается узкое горлышко, при котором, к счастью, можно такие методы реализовывать. Ну и, соответственно, в чем ловушка? А ловушка в фискальном изъятии. То есть недропользователь в любом случае может выиграть в ограниченном количестве случаев, государство в любом случае выигрывает. Почему? Потому что дополнительная добыча, она облагается дополнительным налогом раз, ресурсная база за счет увеличения коэффициента извлечения нефти увеличивается 2, 3. Продление жизни месторождений, соответственно, моногорода, я думаю, они и в Республике Казахстан присутствуют в районе месторождений 3, а также социально-экономические показатели, такие как занятость населения, сервис, региональные платежи, это 4. Ну и, соответственно, государство, оно никогда не теряет базовый фискальный результат, а недропользователь может потерять весь свой инвестиционный результат, который был достигнут без реализации методов увеличения нефтеотдачи. Ну, наше государство, так же, как и ваше, с определенного времени делает определенные шаги. Самый первый шаг был, самый простой, это введение налога на дополнительный доход. Вот также проведены модельные расчеты для одного и того же проекта, модельного. При базовой добыче 100 тонн, в случае дополнительного прироста от МУНа 10 тонн, при сценарных условиях $80 за баррель нефть,
порядка 20 баррелей на 1 баррель реализации, это затраты OPEX. При применении стандартной системы налогообложения НДПИ в случае успешной реализации метода государство получает порядка 10% плюсом к налогам. Недропользователь, к сожалению, теряет порядка 0,47 тысяч долларов. В случае рассмотрения такого проекта и при реализации режима налога на дополнительный доход, получается, результат перераспределяется. Государство также порядка 7-8% дополнительных налогов получает, но у недропользователя знак NPV становится со знаком плюс. Но в то же время, вроде бы, всем понятно, да, шаг сделан, и результат уже поменялся, внедряйте. Ну вот накопительный стресс-тест по изменению одного из 4 параметров, на которые, к сожалению, мы никак повлиять не можем, это и базовая стоимость нефти, это и курс национальной валюты, это и ставка дисконтирования, это и потенциальный эффект, который может быть не достигнут. Все вот эти старания опять приводят к тому, что мы можем уйти в минус. Хочется обратить внимание на мировой опыт и вообще как рассматривать такие проекты и как в других странах определяют и как стимулируют такие проекты. Значит, подходов несколько. Почему? Потому что ХМУН можно расценивать с 3 сторон, это как минимум, как мы видим. Первое – это инвестиционный проект, раз. Второе – это результат, который может быть достигнут. И третье – это ресурсно-фискальный эффект. Вот инвестиционный проект приведены страны такие, как Норвегия и Великобритания. Они позволяют вычитывать с налога на прибыль те затраты, которые связаны с реализацией инвестиционного проекта. Если мы говорим про подтверждение результата в результате пилота, то это также опыт США, где также дополнительное стимулирование в виде налогов. Ну и ресурсно-фискальный эффект – это опыт Китая. Здесь ресурсный налог может быть снижен на 30%. То есть, по сути дела, мировой опыт, он уже содержит все необходимые элементы механизма. Капитал удешевить, риск пилота разделить, доказанный прирост вознаградить. Вроде бы все очевидные решения есть. Самый главный вопрос, но почему мы не внедряем, почему мы не бежим, почему механизмов нет? И каждый раз почему-то в кулуарах обсуждается, а на публику не выносится. Ну, наверное, на наш взгляд, причины можно 3 как минимум рассматривать. Первое – это про то, что сегодня говорили, вчера говорили про оценки доп. Добычи. Мы же можем искусственно интенсифицировать добычу нефти, побольше кислотных обработок сделать, депрессию на скважину увеличить и тем самым получить мнимый прирост добычи нефти в ближний период, на него получить льготу, а КИН как таковой не повысить. Это первый момент. Второй момент, я не исключаю, что так же, как и в Российской Федерации, есть такие залежи, когда одной скважины эксплуатируется несколько эксплуатационных объектов. Причем эксплуатационные объекты в рамках эксплуатации могут быть как, назовем их так, требующие льготирования и не требующие льготирования. Эффектов деления, если не говорить про устройство одновременно раздельной эксплуатации, их достаточно мало. И в этом случае получается очень легко, можно перетасовать добычу с различных других горизонтов и тем самым также необоснованно получить налоговый вычет. Ну и третье, это, наверное, на наш взгляд, при реализации пилотов, когда МУН реализуется не в объеме всего месторождения, мы также можем перераспределять добычу между участками, вернее, показывать ее так, и таким образом получать необоснованный налоговый вычет. Таким образом, на наш взгляд, самое главное государственная дилемма – это как подтвердить верифицированный технологический эффект, связанный с приростом КИН, и каким образом на него предоставить льготу. Ну и вот кратко мы подумали, предложили, что могут быть представлены следующие базисы для формирования подобного механизма. Первый – это правовой контур. Естественно, нужно определить, закрепить в налоговом кодексе такие понятия, как МУНы. Да, понял, спасибо большое. Верификационный шлюз – это стандартная последовательность. Дальше разработать дополнительный метод стимулирования, а также разработать среду масштабирования. Это и независимый информационный центр, это и центр компетенции, это пилотный проект. Ну и, собственно говоря, вот структура подобного механизма, когда и государство, и недропользователи могут получать взаимовыгодный эффект. Здесь все стандартные этапы такого процесса представлены. Это и закрепление базового уровня, это разделение риска пилота, это и двойная верификация, мы об этом говорили вчера на стратегической сессии, это и льготы только на результат, это и пути выхода из поддержки.
Ну и в заключение, слайд последний, о нем тоже вчера очень много говорили. А как все-таки государству не потерять то, что оно и так должно иметь? На наш взгляд, это проведение факторного анализа. То есть нужно обязательно в той дополнительной добыче разделять за счет полученный эффект. За счет чего он получен? За счет интенсификации добычи нефти, за счет ОПЗ, за счет конкретного метода, либо каких-либо других мероприятий, связанных с интенсификацией. И именно на тот эффект, который мы вот таким образом качественно верифицированный можем выделить, вот именно на него как раз и предоставлять необходимые меры стимулирования. Еще раз всем большое спасибо, что дали возможность. Нам очень приятно. Готовы продолжить варианты взаимоотношений в любом формате, как экспертные дискуссии, так и междисциплинарные, межведомственные группы взаимодействия, разработка методических нормативных документов, а также модельный расчет и пилотная апробация сопровождения. Спасибо большое. Рахмет большой, Иван, очень интересный доклад. Давайте перейдем к сессии вопросов-ответов. Как про деньги заговорили, вопросов нет. Есть ли какие-нибудь вопросы? А можно тогда от себя, да, задам вопрос? Вот вы говорили Конечно. про распределение рисков между государством и недропользователем. Вот как это распределение можно оформить или организовать именно на ранних этапах, да, внедрения МУН, когда еще нету ни технического эффекта и вообще большие риски касательно, будет ли МУН успешным или нет технически? Ну, мы здесь разделили, во-первых, на две стадии. Первая стадия — это пилот, вторая — промышленная реализация. Пилот — это вообще само по себе поисковое занятие, правильно? И риски очень большие. В то же время, если пилот никаким образом не стимулировать, о каком вообще инновационном поле внедрения можно говорить? Поэтому мы говорим о том, что было бы неплохо рассмотреть варианты хотя бы незначительного стимулирования на пилоты. По поводу промышленного внедрения, здесь также все очень просто. То есть если мы фиксируем базовый уровень, тот уровень, который государство бы и так бы заработало, независимо от того, будет реализован МУН, либо не будет. То есть мы его зафиксировали, государство понимает, что доход его никак не снизится. А вот все, что дополнительно будет доказано в результате двойной верификации, вот на него уже и делать стимулирование. И за счет этого снижать риски для государства. Спасибо. Спасибо. Ну, хотя бы небольшое стимулирование пилота тоже очень важно, согласен с вами. Да, спасибо. Есть ли еще вопросы? Может быть, я тогда еще один задам. Вот вы говорили, да, про верификацию доказанного прироста КИН. По вашему мнению, кто должен проводить эту верификацию? Недропользователь будет стараться более оптимистичную картину показать, государство, может быть, дебатировать? Чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных лиц, такой верификацией должен заниматься независимый центр. Наше мнение такое. Независимый центр? Да. Центр компетенции, который будет формировать, состоять из членов разных заинтересованных сторон, включая налоговые органы, членов Центральной комиссии по разработке, недропользователей, естественно, операторов проекта и недропользователей. Рахмет большой, Иван. Очень интересный доклад. Спасибо. Наш следующий доклад будет на английском языке, если я не ошибаюсь. Let me introduce Timur Jainakov from Fluidix Lab company, who will explore the pore scale visualization. Timur, floor is yours. Thank you. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники форума. Меня зовут Тимур Жайнаков. Я представляю компанию Fluidix Lab из Германии. Сегодня я хочу поговорить о том, как визуализация процессов на поровом уровне может улучшить стандартные методы скрининга, лабораторного скрининга разных методов МУН. Идея простая. То есть лабораторные тесты говорят нам, что произошло, микрофлуидика, как мы, что мы верим, микрофлуидика помогает нам понять, почему это произошло. Да? Сегодняшний доклад будет на английском языке. Если будут вопросы, можем обсудить в конце презентации или в конце сессии. Good afternoon, everyone. I'm going to speak about the pore scale visualization of processes in microfluidics. And
The idea is to show that laboratory tests tell us what happened, and microfluidics explain why did this happen. Just briefly about us, Fluidics Lab is a member of Hot Energy Group, and we work heavily with different fluid and pore tests, and we also develop high pressure and high temperature microfluidic technologies, and this synergy is quite great because they basically answer each other, answer the questions that you could not really get from conventional testing. So for mature fields, the question is rarely about whether this EOR process will work. The main questions are whether it will work in this reservoir, whether it will work for this displacement problem, and whether it will work within an acceptable operating window. And there are three main uncertainties related to EOR. First is the reservoir architecture, mainly kind of governs the processes happening underground. Fluid and formulation chemistry control the fluid behavior. And before we move to pilots, we really have to understand the recovery mechanisms, operating window, injectivity, and injection strategy. So the conventional workflow already gives us very important information, right? So we characterize the fluids, we perform porous media tests, we do simulation, and then we come to a decision. But recovery factor and pressure response are mainly integrated outputs, and therefore we don't necessarily understand whether what kind of mobilization happened, whether there was fingering, whether we induced any local blockages, and whether the treatment placement worked well. So basically we answer what happened again, but we don't really understand why did this happen. For this reason, we position microfluidics between the fluid evaluation and porous media studies. And here with this current workflow, microfluidic manages to answer what mechanisms worked, and therefore we can create a more focused porous media study, and we can basically have a more educative design of experiments in core flooding. So the microfluidics will help to explain the intended mechanism, and will help us to visualize this, and the core flooding will help us to validate at the core scale. This, of course, will only work if the pore structure actually represents the reservoir. So we can start from micro-CT rock imaging. We digitize the rock from 3D to 2D. We do lots of simulations and characterizations. We try to maintain the key rock architectures, and then we move to manufacturing representative microfluidic chips. The goal is not to really create a beautiful chip here. The goal is to make sure that we preserve the flow physics that are important for the displacement problem that we want to test. Yeah. This is the experimental setup that we utilize, and it's so the micro models that we design and manufacture are then operated in a controlled environment. We can control pressure, temperature, injection rates, the sequence, and then we can observe the fluid paths and phase distribution and ganglia mobilization happening inside the porous media chip. And in the end, we measure the pressure response, the image sequence, the saturation profile, and most importantly, we can achieve high repeatability here. And for those who are familiar with lab, you can see that the flow chart is pretty much mimicking core flooding testing. So let me show you the first example. This is an alkali polymer chemical EOR test. The initial testing, conventional test showed us how does the high acidity crude oil respond to alkali, and it helped us already to define the chemistry range that we want to use in the alkali polymer tests. But the remaining question was how does the trapped oil actually mobilize?
So in this micro model, we can directly see the remaining oil after water flood, and during chemical injection, we can see how the alkali interact with this high acidity oil, and how did this mobilization happen. The next question is whether the way we inject the chemical also matters. So in this study, we tested simultaneous injection of alkali and polymer, and also a sequential injection of alkali and then polymer. And in microfluidics, we were directly able to answer that alkali polymer direct injection was more preferential. Further, we tested the chemistry. We tested sodium carbonate, we tested potassium carbonate, and we were able to deduce some answer from this. Besides, we also tested different polymer manufacturers. We have directly flagged that some polymers were not compatible in this case, and they were not passed over to the next stage. Here, after microfluidic tests were conducted, we conducted core flooding, which actually validated the results that we received from microfluidics. And the conclusion here is that each method really added different piece of information and helped us to understand the situation better. This is another example. It's a completely different problem. Here we are looking at the conformance control in fractured systems. And there is one problem is that the injected water can preferentially go into fractures. And and it bypasses basically the matrix, which is more harder to reach. So the idea that the PPG treatment will plug the fractures and the follow-up injection of water should divert into the matrix. The important question here is not only that whether the pressure has increased, the important question here is whether the treatment actually went where we wanted it to go, and whether the next follow-up water actually displaced some oil from the tight matrix. And here you can see the sequence from left to right. This is a fractured carbonate microfluidic chip. Brown here is the oil, black is the matrix, and here you can see that in the image number 1 it's fully saturated with oil. Image number 2 is after we injected a lot of water, I think 2 pore volumes at least. You can see that the water just goes into the fracture and it doesn't displace anything from the matrix. Image number 3 is where we place this PPG that looks like this in the video. When it touches the water, it starts to swell. So we injected it into the fracture right in the middle, and we were hoping that it would just swell and plug the fracture. And in the image number 4, you can see the result after the follow-up water injection. Yeah, you could see that when we inject water, now it actually goes into the matrix as we wanted. This is important because plugging alone is not necessarily successful conformance control treatment. Actually, the successful conformance treatment is when we see that the water is then being diverted into a tight matrix. In conclusion, these 2 examples illustrate that microfluidics is quite useful in different cases. In the AP case, we showed how trapped oil is mobilized after AP injection, and we were able to answer whether the injection sequence actually matter. In the PPG case, where we were able to answer where does the treatment actually is placed, and does it redirect the flow after the treatment. So we believe that microfluidics should be placed before core floods. And the goal is to move from saying that the process worked in the laboratory and it should work in the field, to we understand why it worked and we know what conditions are important and what we should watch out for during the field implementation. Thanks, and if you have any questions. Thank you so much. Thank you so much, Timur. Any questions in the audience? У меня пару вопросов. Микрочипы изготавливаются под заказ, да? То есть размер
этих каналов? Какие они? Да, то есть мы делаем микро-CT-скэн, да? То есть мы измеряем, какие каналы по размеру, и мы пытаемся эти же каналы перевести в чип. То есть самый минимальный сейчас у нас 2 микрона. И второй вопрос. В микрочипах есть ли понятие, как остаточная вода, остаточная нефть? Или вытесняется все полностью? То есть остаточная нефть есть. То есть, да. То есть тут мы, так как все равно капиллярити существует, то есть некоторые места, они, как по-русски сказать, Спасибо. остатки есть, да. So we have one more question here. Thanks, Timur. It was excellent. What is the status for field applications? We have reached a successful pilot with OMV in Austria. So there we really did the full screening from microfluidic tests to core floods pilot. And recently we published a paper. It was in one of the slides where the pilot was quite successful. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, we have one more question, probably the last question. Have you also applied this technology in ASP? Yeah? Whether this also works for surfactant? Yes, during one of the projects where we tried AP, we also injected co-solvent, and it was ASP as well, co-solvent and surfactant. Okay, thank you. Thank you so much, Timur. Thanks for coming and thanks for presenting. Wishing you good luck with the future pilots and the scale of the technology. So let's continue. We understand it's afternoon session, maybe hard to focus, but yeah, let's continue energizing yourself, staying focused. We have really interesting materials to review. For the next speaker, I would like to invite Mustafa Dernaika from SLB. He will introduce the digital SCAL, the special core analysis, as an early stage EOR de-risking tool. Thank you, Mustafa. Welcome. Thank you for the introduction. Good afternoon, everyone. I've been attending conferences for the last 25 years. This is the first time I see such lovely and friendly conference. So I really congratulate you for a great society of oil and gas. So the title of the presentation today is Digital SCAL for Chemical EOR Screening. I'll start the presentation with the challenges we normally have in the physical lab. Then I'll introduce the methodology for digital core analysis, and then I'll show you some case studies, and we discuss the results, and then we conclude. So reservoir rock analysis is a multi-scale overview. It can go from the nanoscale, the microscale, up to the reservoir scale. And rock measurements can be performed on those scales depending on the objective. And the measurements are made so that we can understand the extent of heterogeneity in the reservoir. However, the ultimate goal will always be to maximize production. So the conventional SCAL EOR is to take a core from the reservoir interval. We study this core and we classify the rock types. Then we select a plug with a rock type A. We load it in a core holder. We perform physical measurements. We take the data as input into our reservoir simulation models so that we can simulate history match and then predict the future. This process will require that the reservoir conditions are re-established in the lab, which can be time-consuming, limited capacity in the lab. It can be destructive testing, and indeed may not be applied in certain rock types like tight formations, vuggy formations, and so on. In addition to this, when it comes to EOR, we need to perform comparative core flooding studies for EOR de-risking process. So there will be enormous space of design of parameters for our EOR method. And here is the challenge for the physical lab testing. So what do we mean by digital SCAL or digital EOR? We have the same rock type A. We image it
at the plug level. Then we select a representative mini plug from the same sample. We image it at a higher resolution, so then we can open up the pore space. We can see the porosity as in blue, and then we can see the rock matrix. We validate this 3D model by certain physical measurements like porosity, permeability, pore through size distribution. We can even take wettability information and have it as input into our digital rock model. Then we are ready for the pore scale simulation. It can be electrical properties, it can be fluid flow, EOR, surfactant, whatever it is, and we generate the data. And nowadays, this technology has seen tremendous development from imaging capabilities, description of the physics of the multiphase flow at the pore level, mathematical algorithms, and computational power. As a result, this technology is finding increasing applications to decrease turnaround times, improve understanding of the petrophysical properties, and reduce uncertainties. And when it comes to EOR, it can be applied as early stage de-risking tool for our EOR workflows. Now, because all the analysis is done at the micro level and the nano level, we can upscale the data to the core plugs or even to the whole core. So the same plug is imaged at multiple resolutions. We can even image at the nano level in order to obtain the microporosity. We create the digital model to include the combined nano micro scale. We obtain the data, and then we can upscale it back to the plug level and, if necessary, to the whole core level, so that we can include the upscaling properties. Now, what is this methodology? This methodology is called the density functional hydrodynamics, which is based on the density functional theory. It has its basis in thermodynamics, in physics, in chemistry. And I would like to mention that Cohen in 1998 obtained Nobel Prize for using the density functional theory in his chemistry work. SLB in 1995, which was called Schlumberger at that time, they used this density functional theory to create what we call compositional hydrodynamics. We have dedicated book, we have dedicated papers that describe the way of use of this theory in hydrodynamics. This is a proven technology. So we did many experiments with international oil companies and national oil companies. And this technology resembles the pore scale displacement, piston type motion, or meniscus collapse. It can even represent very accurately the snap of the capillary trapping of oil. And what is fascinating about this technology is it can describe the pore filling events. What you see on the right-hand side, the upper part is the imaging of the actual experiment, and the lower side is the modeling of that experiment, and you can see the similarities in the oil invasion between these two instances. Now, this technology is based on a classical continuum and classical thermodynamics. What is important, it can account for fluid-rock interaction, phase transitions, non-Newtonian rheologies, and various chemical EOR. Now, we've done validation studies with ANI, and we've obtained excellent match with the laboratory measurements at different rock types when it comes to relative permeability, residual, or saturation. We've also done a recent validation study with ADNOC on unimodal pore size distribution and multimodal size distribution, and we saw extremely good agreement with the lab. So when it comes to EOR, we can simulate water flooding and then CO2 flooding, and then we can assess the increase in oil production. The beauty about this technology is that with the same model, permanent digital model of your reservoir, we can perform different options of EOR. Because we need enormous type of measurements, and this will allow us to investigate different EOR applications that you may like to do. Now, I would like to conclude with a couple of slides on this case study, which was really polymers. So the first thing we did, we built the digital rock model, we built the fluid model,
and then we performed a simulation. We compared it with physical measurements, and then we performed sensitivity analysis. We used many different rock types, many different polymer concentrations, and we also investigated the polymer slug size effect on the differential pressure and oil recovery. And here you can see the results of the increasing slug size effect on differential pressure. In the middle, you can see the effect of the injection rate. And then finally, you can see how the polymer slug size can affect the oil recovery. So instead of doing these measurements for 3-4 years in a physical lab, you'll be able to do this in a couple of months. So, yeah, this is the last slide. So what you can see here, you can see in our reservoir engineering group, we take the digital scale and the physical data as input into 1D, 2D, or even 3D simulation models so that we can understand the behavior and then we can apply it in pilot studies. So, in conclusion, digital core analysis can be used as a de-risking tool for EOR options. It provides better decisions faster. It provides more detailed insight, lab quality results, so that we can do improved simulations. Thank you very much for your attention. Awesome, thank you. Thank you so much, Dr. Mustafa. We can do one question, if there are any questions now. Yeah, just one question. I hope it will not be a hard question. Thank you very much, very interesting. As I understood, when you make this scale model, you match it with experimental data. What are the matching parameters here? I mean, how do you match? For example, my main question is about wettability. Can you consider different wettability in a rock? Oh yeah, indeed. So really when we image the rock, we know that this rock is coming from a certain rock type. So we already know the rock type. If we say we know the rock type, it means we know its porosity, permeability, pore through size distribution at minimum. So when we create the model must give us exactly matching results to this, because this model will represent a certain rock type in the reservoir. When it comes to wettability, whether there is wettability information within the oil company or whether there are certain experiments on wettability, we can take that data and we can have it as input into the digital rock model. Of course, the wettability input will go as a contact angle distribution. Thank you so much. Let's give one more round of applause for Dr. Mustafa. If you have any more questions, you can catch him over the coffee break. I would like to invite Dr. Michal Al-Haraib for the next presentation. He will talk about the EUR experience and perspectives in the Gulf region. Let's welcome Dr. Michal Al-Haraib on the stage. Do you have a pointer? Big green button. Pointer. Okay. And this is. Yeah, this is the next slide. Assalamu alaikum. I'd like to thank the organizing committee for inviting me to this conference. Today I would like to share with you the global trend of EOR application. The previous talks, they were deep into the application of EOR. So I hope that I will be successful in bringing you to the fundamental question. Do we need EOR globally or not? So my report today is divided into three main segments. In the first segment, I want to answer the question, which is, do we need the application of EOR globally or not? The second one, I would like to share with you the trend of the EOR application globally. Then I will move to the application of EOR in the Gulf country. So for the first question, why EOR matter for future oil supplies?
As you can see here, the oil demand is showing an increasing trend, okay? And this trend is continuous, and in the future is expected to grow more. If we see the statistic of the proven oil reserve, it's also showing an increasing trend, which means that we are producing oil, but the proven oil globally is also increasing. So we are successful in making up for the consumption of this oil. Now, the makeup of this proven oil, or the addition of proven oil, comes from two major options. The first one is the new discoveries, that we discover new reservoirs. The second option is that we utilize the current oil resources and optimize the production from these resources. The second figure here shows that this first option, which is that we are discovering more oil, is actually decreasing with time. So this leaves us with the one thing, that the second option, which is the optimization of the current resources, is a very good way of increasing the proven oil reserve or hydrocarbon resources. And the addition, or the second option, is actually has contributed to 80% of the addition of proven oil reserve, according to a study by USGS, which shows that between 1996 to 2003, that 80% of the proven oil reserve actually came from expanding or utilizing the current hydrocarbon resources. And EOR is one of the main technique to utilize this the existing resources. So the previous slide shows us that EOR is a very good contributor to the to increase the hydrocarbon resources. Now, the second part of my talk here is regarding the global application of EOR. This slide shows us in the y-axis, sorry, I want to go back. Yeah. So in the y-axis, it shows that the number of EOR projects initiated per each year, starting from 1959 until 2021. And as you can see here, we have two major waves of EOR project initiation. And this is actually matching the current or the trend of oil price. As my previous colleague says, that we are losing the experience that we are getting from a previous application of EOR. I think this figure shows us that due to the decline in the oil prices, that the attention or the desire of applying EOR application is actually linked with the oil prices. But the situation is not that anymore, because we are here at the edge of, like with the new technology and the advancement of reservoir characterization, the application of EOR is actually encouraging now. Now, this slide shows the worldwide deployment of EOR application, and it shows us that the EOR is applied for the time being. There are more than 375 active projects,
The current oil production due to enhanced oil recovery is greater than 2 million. You are applied in more than 20 countries. We have an experience with UR for more than 55 years. And the projected global UR production by methods as demonstrated by the International Energy Agency, they are expecting to have the production from EUR at 4.6 million barrels per day, which in 2040. But we saw that in China, they have larger numbers. So this is a very conservative number. This statistic is very conservative number. So now I want to focus on the Gulf countries, which are Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, and Oman. The key driver for enhanced oil recovery is that the presence of mature fields, complex reservoirs, energy security, and it's a national priority for us. If we see the applied technology in GCCs, we're seeing that CO2 is one of the major UR methods applied in the Gulf. Chemical UR is also one of the things that is being piloted, and some commercial projects being also implemented. Thermal UR, there are some projects in thermal UR. Low salinity, they are like pilots, and with other gas injection hybrid, they are in the research phase. I want to just focus on this plot, which summarizes each company in the Gulf and what is the main UR strategy that they have. For example, PDO, they have very good experience with the steam flooding, polymer flooding, miscible gas injection, and solar steam. Okay, and by the way, PDO is considered as the leading company in the Gulf in terms of UR application. Saudi Arabia, they are focusing on CO2 UR, similar to ADNOC. Qatar, they have the WAG application. However, in Kuwait, we do have steam injection and polymer flooding. So this is the last slide, which represents the challenge of EUR in the Gulf region. It's summarize what are the challenges that we have. We have limited technical expertise. We have complex reservoir geometries. We have limited operational experience. We have also sustainability rules. We have harsh reservoir conditions, especially for salinity, and it's the need for high capital expenditures, and the regulation. We need to regulate the UR application. With this, I think I finish, and thank you, and sorry for taking more time. Let's give one round of applause for Dr. Michal. Let's accept one question, if we have one. Okay, so Dr. Michal, thank you again for very rich analysis of both global and Gulf EUR trends and perspective. For any questions, you will be able to talk to Dr. Michal during the coffee break. Okay, thank you so much. Thank you. Let's proceed to the next speaker. I would like to invite Shashti Ivanor from Ressman SLB, who will present the interval tracer data and analysis. Yeah, Shashti, the floor is yours. Can I use this one? This one? Yeah. Thank you for letting me be here today.
It's my first trip to Kazakhstan. It's really exciting. I'm from Restman SLB. Been working with tracers, interval tracers, for close to 30 years from the research part of it back in Norway. And now we are acquired and will further sell this and provide this via SLB. We talked about all this today. We have oil, but we need to increase the recovery. Today, most of the fields are injecting then water as an IOR. But not all the fields is controlling the water injection. They just hope that when they're starting to inject water, we will increase the water production, the oil production, and hope for a very long breakthrough time. Water is suddenly coming, and you don't know where it's coming from, especially in complex fields. And if you are using tracer, following them, see where you're breaking through, you'll be really surprised in how many wells, for long distance, you can detect these tracers. That meaning also the water is arriving. I've been working with some fields for 20, 30 years. I still detect the tracer I injected 30 years ago in wells kilometers away from the detector. Meaning, if you have very complex fields, you don't know where all this water is coming from. And this is very important for your baseline when you're starting with CUR. Okay. I think it's missing here. Okay. The value of the reservoir tracer, most of the companies are using the connection. Connecting between injector and producer and the time. There's so much more information you can get out of it, especially the flow of location. Let's see, no, that's not it. This maybe? Which we are calling the significance, meaning how important is this connection? How much water is moving through it? And it's the timing. And then you can also then look at the sweep efficiency. And there was someone mentioning earlier today, the PIT and the single well chemical tracer test. The PIT is if you are adding one extra tracer, then you can measuring the remaining oil saturation in between two wells, the average one. And this can be used in also then looking at the remaining oil saturation before and after you have used, example, an ASP. How are we then calculating this? And I was mentioning the water is moving many different directions. You don't have the control. Just injecting, maybe injectivity is different in your different layers. Maybe you should have different tracer in your different formations and layers. So you know actually how this is going and moving. And you have then inside a swab volume from one injector to a producer, like showing here. But obviously, it's moving in all other types of direction as well. And by summarizing, actually the tracer molecules receiving in the producer, you can then, together with the production rate, calculating how much of the tracer is produced, ref then how much of the water you have produced coming from that specific injectors. And then, by using this data, you can also calculate the average time, average traveling time for the water, which might be the most important information. The breakthrough time is okay, but that's just a few molecules. The main part of the water is coming at the average time. And then by using the average time and combine it with the injection rate, you can have the sweat volume. And this one, you should use this data to update your model. This is the only hard facts that you can have how and how much water is moving from your injector to your producer. For the EUR project, you of course starting here, you are screening, you're doing lab tests, as you see, also the simulation. You have a pilot maybe, you have a pilot in the field, and then you have the field implementation.
can take a very long time. And of course, optimize it is good. In all these stages, you should consider to include a tracer. Tracer in your core test. I was talking about the single chemical tracer test. Yes, that can be provided. Then you have the pit or a normal interval tracer in the pilot, and you're doing the implementation. But first of all, it's important that you're injecting the tracer with the first water. Because as I said, you're sitting and waiting for the water breakthrough. And then if you're then starting to think to inject the tracer, then you need again sit and wait for the tracer to move through. Maybe that takes a year, and you're losing a year. So to drawing all your connections, you should always inject a tracer with your first water. I've been, as I mentioned, a couple of fields. I'm from Norway, so in there, they are always doing this. Always injecting tracer with the first water. It's a kind of the strategy to always start to draw all the connections. And the water is moving far away. So, this is a test tracer project within OMV in Austria. Tracer was injected ahead of a polymer, and that was kind of the baseline, how this is then moving. The sweat volume was around 3,000 cubic meters. The tracer curves looked like this. And it was used what we're calling then the residence time distribution methods for the calculation, which I was presenting before. And as you see, very nice curve, a lot of samples, and high concentration. Remember, high concentration don't necessarily mean that you have high back production of water. Because when you're calculating that, you're doing that over time. You're integrating over your curve. Then they was injecting the polymer in S81. And then we were coming back. Let's see if it works. Ooh, yeah. And then we injected a new tracer in S81. And at that time, they also decided, let's also collect samples of the other wells around, so we can see what is the data and information. And we see that the sweat volume from the polymer injection was increasing from 3,000 to 8,000 cubic meters. And when we're doing a project like this, we're always cooperating with the clients, the operators, because this is just one piece in your puzzle. Then you put together all the other measurements you are doing during an EUR project. So it's turned out, after some discussions, that there was actually a double peak in the tracer, which is an indication of two formation, that the water is moving in two formation. And when we see these kind of results, we're always going into these discussions. Yes, and they said, yes, this is our understanding as well. We have two formations, and that was the hope, that the polymer was going to push more water into the second formation, to have more oil out of that. And that's exactly what's happened here. We see the two peaks very clearly. And here we also then, as I mentioned, we measured the sweat volume and the timing for the other wells. And we also, as we was there, it's much cheaper when we're out in the field, doing 1, 2, 3, 4, 5 injections in different wells at the same time, instead of starting the mobilization, starting the design and all this many times. Then we also did another one, which they then was considering a polymer later on. Then, let's go quickly through this. Then, kind of a summary. Start with measuring, as we have talked about, including the tracer in your baseline. And then you do your EOR, and then you measure afterwards. And you put all your pieces together.
Thank you. Okay, thank you so much, Shashti. We can now accept a question to Shashti. Yeah, we have one at the back. Thank you very much for this interesting presentation. At slide 8, you show that polymer injection has increased sweep efficiency. Am I correct? That's correct. Oh, sorry. Only one short question. Was it polymer flooding or gel? I think it was polymer flooding. But I wasn't involving in that part of it because in this case he was delivering the tracers and another company was coming with the polymer. So you injected tracer in water, dissolved in water, then Yes. you injected polymer slug, Yeah. and you followed it with low viscosity water tracer test again. No, it was normal water. So we just injected tracers just after they finished the polymer injection. Okay, thank you. Welcome. Okay, thank you so much. If there are any more questions, you can hunt for Shashti over the coffee break that we'll be having after one presentation. Thank you again. Okay, and for the final presentation before the coffee break, let me invite Muratbek Жабагенов from SLB Company. Доклад будет на русском языке, поэтому можем продолжить на русском. Посвящен современным технологиям оценки эффективности МУН на месторождениях высоковязкой нефти. Muratbek, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Спасибо за возможность участвовать в сегодняшнем форуме. У нас замена. Меня зовут Дмитрий Ковязин. Muratbek, к сожалению, не смог быть докладчиком на данном форуме, поэтому я постараюсь максимально точно воспроизвести его презентацию и, надеюсь, будет не хуже. Давайте содержание пропустим. Целью данной презентации является доложить вам наш опыт в построении геолого-гидродинамической модели очень сложного месторождения Акжар, которое мы имели несколько лет назад. И эта модель в дальнейшем была использована для моделирования эффектов от внедрения различных видов методов увеличения нефтеотдачи, как химических методов, в частности закачка полимера и использования ПАВов, так и тепловых методов воздействия на пласт, в частности закачка пара и горячей воды. Вот. То есть месторождение Акжар находится в Казахстане, в Актюбинской области, и недропользователь корейская национальная компания, которая пригласила нас в качестве консультантов, чтобы построить геолого-гидродинамическую модель данного месторождения. Основные сложности, которые характеризуют данное месторождение, то есть, во-первых, это очень сложная тектоника, то есть огромные грабины делят данное месторождение на блоки, также внутри каждого блока очень сложная сеть трещин также наблюдается, то есть сложная тектоника. Второе – это высокая вязкость флюида, низкая глубина залегания, высокая вязкость. Вязкость характеризуется для различных пластов от 50 до нескольких сотен сантипуаз. То есть для разработки это сложное месторождение. С точки зрения залегания начальных условий и контактов, то есть на месторождении выделяется до 30 горизонтов для разных блоков, и, соответственно, каждый горизонт доказанно характеризуется своим контактом, что также осложняет расчет начальных условий в данных ситуациях. По поводу истории, месторождение разрабатывается с начала 2000-х, где-то с 2005 года, то есть за время, по сегодняшний день, в процессе разработки разбурено большое количество скважин, большое количество ГТМ, то есть большая история. Это также вносит свои сложности при калибровке данного месторождения и построении качественной геолого-гидродинамической модели. Ну и немножко, то есть стандартный процесс подготовки и моделирования был выполнен, то есть это геологические построения, гидродинамическая калибровка на историю и дальше прогнозные расчеты. Но что интересное было реализовано в этом проекте, то есть первое – это максимальное использование новых технологий, я дальше покажу слайд.
Второе – это максимальная автоматизация процессов. То есть мы умудрились автоматизировать данный процесс от перестроения геологии до гидродинамики и полуавтоматической калибровки, так скажем, модели. То есть если геологу или петрофизику надо было поменять какие-то данные по скважине, например, интерпретация регис, либо велтопы, то есть маркера по скважине поменять, то есть в дальнейшем запускался процесс перестроения модели, и через несколько часов мы получали обновленную модель, уже гидродинамическую. То есть и второе, что нам позволило в разумные сроки сделать успешно этот проект, это сформировать, так скажем, интегрированную мультидисциплинарную группу. То есть интегрированная, это работали наша компания вместе с недропользователем, специалисты сидели в одной комнате, и мультидисциплинарную, это значит, что как бы и петрофизик, геолог, и разработчик сидели в одной комнате, то есть и у меня, как у разработчика, была возможность попросить геолога, то есть не руками что-то модифицировать в кубике вокруг скважины, а сказать геологу, что вот здесь что-то, у нас проблема со связанностью коллектора, или проблема там, с неоднородностью, или неучетом каких-то параметров пласта. То есть геолог уже включал свои изменения в геологическую модель, и вот через несколько часов за счет автоматизации процесса перестроения модели мы получали новую реализацию. По поводу новых технологий, я думаю, что впервые в Казахстане геологическая модель, поскольку тектоника сложна, была использована геологами нашей компании. Геологическая модель построена на базе депо-грид, так называемый. Это один из видов неструктурированного грида. То есть, как мы знаем, что многие модели строятся на базе пилар-гридинга, это стандартное структурное построение каркаса. То есть для сложной тектоники структурное построение каркаса вида пилар-гридинга занимает очень много времени и требует много ручной работы. То есть депо-грид, структурированные сетки очень хорошо зарекомендовали себя для сложных месторождений, поэтому рекомендуем попробовать как минимум. Ну, на этапе калибровки модели все этапы стандартные были пройдены от калибровки на уровне блоков, горизонтов, и мы дошли до уровня скважин. То есть калибровка была максимально выполнена для того, чтобы модель с точки зрения геологии воспроизводила все геологические особенности структур, то есть такие как, включая связанность коллектора, включая латеральную, вертикальную неоднородность коллектора и другие параметры. С точки зрения физико-химических процессов модель у нас хорошо воспроизводила именно наш флюид, который характеризуется высокой вязкостью и эволюцией флюида в процессе разработки и при воздействии на флюид различных ингредиентов, таких как закачка пара, либо химические воздействия на флюид и так далее. Ну и, собственно говоря, после построения данная модель уже пошла на следующий этап, это прогнозные расчеты. Были выполнены прогнозные расчеты стандартные, то есть, в частности, предложены различные варианты уплотняющего бурения и переводов под закачку. Но также были выполнены расчеты уже эффективности воздействия на пласт с различными как химическими, так и тепловыми методами воздействия на пласт. То есть, назад сейчас сделаю. То есть один из методов воздействия на пласт – это закачка полимера, и дополнительно с полимером дальнейшая закачка павов. То есть мы исследовали на небольшом участке месторождения. Второй метод воздействия на пласт – это тепловое воздействие на пласт. Соответственно, это закачка пара, и также были варианты разработки при закачке воды. Для закачки пара два режима воздействия на пласт были исследованы, то есть постоянная закачка пара или циклическая закачка пара. То есть и в результате этих работ, в частности, вот на первом объекте разработки мы видим, что при закачке обычной холодной воды у нас удалось на этом части месторождения увеличить recovery фактор на 2 единицы. То есть при использовании закачки полимера еще 5 единиц recovery фактора, то есть позволяет увеличить recovery фактор на месторождении. И еще 1 единицу за счет использования поверхностно-активных веществ совместно с полимером. И на 4-м объекте видим, что также при закачке холодной воды
2 единицы recovery фактора мы добываем дополнительно, и доп. Добыча от закачки уже пара, это еще 3 единицы recovery фактора, что тоже является, в принципе... Экономику недропользователь уже считал сам, у меня нет информации к ней, поэтому экономику я вам не предоставлю. И как выводы, тут много выводов, но самый основной вывод, вот именно по построению качественных геологидrodинамических моделей для моделирования МУН, у меня такое, что обязательно используйте новые технологии, обязательно максимально автоматизируйте процессы, потому что автоматизация процесса позволяет значительно ускорить процесс построения модели, по крайней мере, больше вариантов просчитать в процессе построения модели. И третья работа вот в совместной мультидисциплинарной группе позволила нам прям качественно обработать всю информацию и заложить в модель именно то, что недропользователь хотел. То есть максимальное количество информации, не упустив ни одной детали. И последнее, что хотелось бы отметить, что модель — это не панацея. После моделирования обязательно планируйте внедрение каких-то пилотных проектов, чтобы подтвердить эффективность внедрения того или иного вида ГТМ, что недропользователь именно сейчас и делает. То есть я думаю, что он поделится с вами этой информацией в дальнейшем. Вот, у меня все. Спасибо за внимание. Рахмет большой, Дмитрий. Есть ли вопросы для Дмитрия? Хорошо, если будут вопросы, можно будет задать во время кофе-брейка. Давайте еще раз поблагодарим всех спикеров, которые сегодня выступали. Была отличная дискуссия. Өте керемет талқылау болды. Бәріміз керемет үзіліске 5-тің шайына лайықпыз деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет тағы да.